Karibu tena. Sekta ya afya imeimarika japo kwa kiwango fulani chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. Sekta hii imekabiliwa na changamoto chungu nzima katika kipindi cha miaka 10 kutoka kwa migomo ya madaktari na wahudumu wa afya, uhaba wa madaktari ikilinganishwa na idadi kubwa ya wagonjwa pamoja na ujio wa corona ambao uliathiri sekta hiyo kwa kiwango kikubwa. Gloria Milimu ametuandalia makala kuhusu huduma za afya chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta. The UHC pilot phase was by all means a success story. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. You're supposed to create an environment that is conducive for you to have private investment into the health sector. That's the only way you can be able to increase the health investments and be able to realize UHC. Je, Rais Kenyatta atakumbukwa kwa mambo yepi katika sekta ya afya? Na je, kunayo baadhi ya malengo ambayo hayakuafikiwa? Kwenye makala haya maalum, tunaweka kwenye ratili rekodi ya Rais Kenyatta katika sekta ya afya tangu awe rais mwaka 2013. Jina langu ni Gloria Milimu. To provide good quality care to Kenyans with the latest technology. Uzinduzi wa mpango wa kukodisha vifaa vya matibabu almaarufu managed equipment services baina ya serikali kuu na kaunti huenda utasalia kuwa mojawapo ya mipango ambayo ilitarajiwa kuiwezesha sekta ya afya kupiga hatua kubwa nchini. Hali hiyo ingeimarisha huduma za matibabu katika hospitali za kaunti kote nchini. Hata hivyo, mpango huo uliibuka kuwa mojawapo ya mipango iliyokumbwa na mizozo si haba. Today, I believe we are poised to strike a decisive blow in our struggle to win freedom from sickness and secure the right to quality healthcare. Mpango huo uliopendekezwa na jopo kazi la Musimi baada ya kile kinachosemekana kuwa mgomo wa kwanza wa chama cha madaktari mwaka wa 2011. Lengo la kuanzisha mpango huo lilikuwa ni kuhakikisha vifaa vya matibabu vipo angalau katika hospitali 2 kwenye kila kaunti. Vifaa hivyo vikijumuisha vyumba vya upasuaji, maabara na vile mitambo ya X-ray miongoni mwa vifaa vingine. Through telemedicine and other, we will be able to also access additional referral capacity where we don't have the skills sets on the ground. Muhula wa kwanza wa Rais Kenyatta ukikamilika mwaka 2017, ilikuwa imebainika kwamba vifaa ambavyo serikali za kaunti zilikuwa zimegharamia hazikuwa zinatumika ipasavyo. Vile baadhi ya kaunti zilisemekana kushindwa kutenga sehemu ambapo vifaa vingekuwa ili vitumike na kutunza vyema. Hali hiyo iliibua hisia kali miongoni mwa Wakenya. Miaka 10 baadaye, mpango huo unasalia kuwa mojawapo ya mipango inayotia doa enzi ya Rais Kenyatta uongozini. Hadi kufikia sasa, mzozo huo ungali kitendawili ambacho bado kuteguliwa. Hata hivyo, sio mpango huo pekee ndio ulioibua tumbo joto kwenye sekta ya afya chini ya hatamu ya Rais Kenyatta. Ufanisi wa sekta hiyo katika enzi ya ugatuzi vile umewekwa kwenye ratili. We received communication by a way of phone calls that they will be a meeting to begin negotiations and engagement at 8 a.m. I sentence you for 1 month in jail, suspended sentence, which will fall down. The sentence is hanging on your head. Wakati huo, mazungumzo ya kutatua mgomo huo yaligonga mwamba. Ubabe ukasheheni baina ya madaktari na serikali. Serikali ilishikilia msimamo kwamba mgomo huo haukuwa halali. Hope it will never happen again in the history of this country, where we put ourselves first and the rest of Kenyans second. Aidha, mgomo wa wauguzi na maafisa wa kliniki uliendelea kwa muda mrefu zaidi. Human resource has significant increase, especially since we had unionization of health workers. And that in itself, the industrial arrest, you say, what other effects does it have?
industrial unrest in general in the health sector has dented our image. Wizara ya Afya hata hivyo, chini ya uongozi wa waziri wakati huo Cecily Kariuki, iliamua kutafuta suluhu ya dharura ili huduma za sekta ziendelee. Serikali ilitaka huduma za matibabu kutovurugwa zaidi na mgomo. Tiba ya donda ndugu hilo ikawa kuletwa kwa takriban madaktari 100 kutoka Cuba. For these doctors are coming into the public service. And the recruitment must be fair. Without underestimating where the descent may come from, is really not a critical set of people. One of the bridges that you can have, of course, is to invite those visiting teams to come and work with ours. And that way, we still help get our population taken care of medically locally, but again, we are enhancing the expertise and building capacity of local resources. That's the only, I think that's the good, and maybe that's the idea that there was partly behind bringing in possibly the Cuban doctors. That was part of it, but I've got a feeling the other part of it was possible to let the Kenyan doctors know we've got options. All right? That didn't necessarily work very well. And I think that's what I'm saying. There has to be a lot of engagement in terms of healthcare workers and professionals in terms of making some of these decisions. Otherwise, they can be counterproductive. Ikija kwenye masuala ya afya, suala la ajira ya wahudumu wa afya ni jambo ambalo haliwezi kupuuzwa hivi hivi. There is no dispute that the respondents have decided and have admittedly recruited doctors from Cuba to work in Kenya medical facilities. The court has not yet been availed with sufficient material from all the responding parties to enable it to make an informed decision on whether or not the law has been breached. I withhold the requested conservatory orders of stay. Baada ya vuta ni kuvute baina ya madaktari waliogoma na serikali, mzozo huo haukusitisha uamuzi wa serikali wa kuwapeleka madaktari kutoka Cuba kuhudumu katika hospitali za kaunti. Na huku madaktari raia wa Cuba wakija nchini, serikali pia iliwapeleka madaktari 50 raia wa Kenya Cuba kupokea mafunzo maalum. One doctor from every county, and I think 3 from Nairobi. So that's a total of 50 doctors who will go and spend a program of 2 years training again in the area that I've said Cuba has excelled in, which is family medicine, being able to work at really the front edge of healthcare, the primary healthcare. Maisha nchini Cuba hata hivyo yalikuwa tofauti kabisa. Hayakuendana na matarajio ya madaktari raia wa Kenya waliokuwa wamepelekwa huko. Mmoja wao alijitia kitanzi kutokana na mateso waliopokea huko. Mvutano huo vile vile ulisalia kuwa tishio kwa mpango wa afya bora na nafuu kwa wote. Ladies and gentlemen, the UHC pilot phase was by all means a success story. It led to an increase in the utilization of health services with over 1.6 million additional hospital visits made during the 12-month period of the UHC pilot phase. Jaribio la mpango huo katika kaunti ya Nyeri lilinuia kukabiliana na janga la magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Kaunti ya Isiolo vile vile iliteuliwa kufanya jaribio kwa sababu ya visa vya kina mama na watoto kufariki. Aidha, kaunti ya Machakos na Kisumu zilichaguliwa kwa sababu ya kuwa na visa vingi vya ajali za barabarani na vile vile kuwa na magonjwa ya kuambukizwa. Mpango huu uligharimu serikali shilingi bilioni 3.9 huku wataalamu wa afya wakiukashifu kutokana na mfumo wa kuufadhili. Ilidaiwa kwamba ulikuwa usiofaa. We need to work with NHIF, work with KEMSA, and especially NHIF to ensure that every citizen in this republic is covered by insurance. Once we have that, and we have efficient ways of reimbursement and ring fencing of health funds, so that when the UHC funds go to the counties, the funds are actually reinvested in the health sector. Baada ya jaribio hilo, ilibainika kwamba masuala ya afya ya kimsingi, yani primary health care, yalipaswa kupewa kipaumbele na vile vile utatuzi wa changamoto zilizodhihirika kuhusu jinsi ya kufadhili mpango huo kifedha.
Hayawi huwa. Mapema mwaka huu, Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi mpango huo. Ulikuwa umesubiriwa kutekelezwa katika kaunti zote 47. Utaratibu wa kugharamia mpango huo ukawa kigezo kuu cha uzinduzi huo rasmi. Bima ya taifa ya NHIF ikiwa ndilo gari la kuendesha mpango huo. Kila Mkenya ambaye amehitimu umri wa miaka 18 akitakiwa kujisajili kwenye bima hiyo. Mhusika atafaa kutoa mchango wake kila mwezi, huku serikali ikigharamia malipo ya takriban Wakenya milioni 6 ambao hawawezi kumudu mchango wa kila mwezi. To me, NHIF, with the legal and policy environment which has been created in this year, we are going to see a revamped organization. Kupitia NHIF, serikali ilianzisha na kuimarisha huduma tofauti chini yake, mojawapo ikiwa mpango wa Linda Mama, unaolenga kupunguza vifo miongoni mwa kina mama wanaojifungua na hata baada ya kujifungua miongoni mwa mipango mingine. I would really hope that they pay greater attention to healthcare financing. And the reason why this becomes important for any healthcare system and for you to, you see, at the end of the day, you can assess efficacy of the healthcare system based on the outcomes. And I'm saying outcomes in terms of, for every citizen, are they going to be able to get the healthcare when they need it? Are they going to be able to get it of sufficient quality? And are they going to be able to afford it? Serikali ya Rais Kenyatta ilinuia kukabiliana na jinamizi la gharama za matibabu kwa mgonjwa kupitia mpango wa afya bora na nafuu kwa wote, almaarufu Universal Health Coverage, ikizingatiwa kwamba ni 20% tu ya Wakenya ndio wamesajiliwa au kujisajili kwenye bima ya afya. Leadership and governance, I think we are still not concentrating sufficiently in terms of getting the right leadership in positions that make decisions in policy making and in terms of administration. Chini ya uongozi wa Rais Kenyatta, takriban mawaziri 4 wamehudumu katika wizara ya afya. By implementing this project, it means that those people who've been queuing and not seeing the light of day, they will be able to be treated at the county hospitals countrywide. Katika kipindi cha kuhudumu akiwa waziri wa afya, ndipo mpango wa kukodesha vifaa vya afya kwa serikali za county ulizinduliwa. Those 100 days, as we mentioned them as professionals in the health sector, they will remain black pages in the history of practice of medicine in this country. Katika hatamu yake Daktari Mailu ndipo misururu ya migomo ya wahudumu wa afya ilishuhudiwa. Bisisi Kariuki naye akiwa waziri wa afya kati ya mwaka wa 2017 na 2020 ndipo mpango wa ajenda kuu 4 za Rais Kenyatta ikiwemo mpango wa Universal Health Coverage ulianzishwa. Waziri wa sasa wa afya Mutahi Kagwe, ambaye alihudumu kama seneta wa Nyeri kwenye muhula wa kwanza wa enzi ya ugatuzi, ndiye aliyekumbana na janga la corona. Ilibisha hodi punde baada ya kuteuliwa. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Katika kipindi chake, sakata ya uvujaji wa fedha zilizotengwa ununuzi wa vifaa vya kukabiliana na corona katika mamlaka ya KEMSA ilifichuka. Hali hiyo ilitia doa enzi yake katika wizara. I think they did their best in terms of responding to the COVID pandemic. The financing, I still personally believe that it was not right to let the citizens be at the mercy of out-of-pocket expenditure when it came to the COVID pandemic. So in fact, when it came to raising resources for the COVID pandemic, I thought the key thing would have been to raise resources to be able to take care of COVID patients and make sure that at least they didn't go into financial hardship on account of that. It's one of the biggest things about UAC. Kimekuwa kipindi ambacho pia utendakazi wa mamlaka ya KEMSA uliwekwa kwenye ratili. Hata aliyekuwa afisa mkuu mtendaji na wafanyakazi wengine wakatimuliwa. So I am optimistic because this is an organization that has already performed, at least when I was the CEC for health, to the expectations of the client, which I was one of their clients, and being the chair of CECs for health, we could agree that KEMSA was able to deliver. So the reforms that are happening are actually to just restore that, so that KEMSA is able to be responsive to its first client's needs. In order to improve cash flows.
Huku hatamu ya serikali ya Rais Kenyatta ikitia tamati, huenda kazi kubwa zaidi katika enzi yake imekuwa ni kufanikisha katiba ya 2010 ambayo iligatua sekta ya afya. The fact that his government gazetted health to be devolved as enshrined in the constitution was also a good milestone. I think from that we have seen a lot of growth as a result of health being devolved. Katika kipindi hicho cha uongozi, mihula miwili ya miaka 10, idadi ya hospitali iliongezeka nchini, huku hospitali ya rufaa ya mafunzo na rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ikianzishwa. You are aware of the radiotherapy cancer treatment regional hubs that have been done in Mombasa, Garissa, Nakuru, and in Kisii and Kisumu, which are ongoing, and the Dendan Kimathi. So these are huge investments that, of course, are a game changer in the delivery of services to the people of Kenya. Ijapokuwa miswada mbalimbali ya afya iliyowasilishwa bungeni haijapitishwa ili kufanikisha mpango wa UHC, miswada kama vile marekebisho ya mswada wa sheria za afya ya mwaka 2017 ulipitishwa. Vile vile, mswada wa sheria za kuwatunza watoto na mswada wa afya ya akili. To create an environment that is conducive for you to have private investment into the health sector. That's the only way you can be able to increase the health investments and be able to realize UHC. On the contrary, in terms of promoting investment, I don't think the investment climate is favorable, and that I'm going to be categorical about. The reason is this: for you to have any investors come in, and especially those who are investing on the long term, you have got to have policy stability for people to be sure they are going to recoup the returns, get the returns from the investment. Wataalamu wa masuala ya afya wanasema kwamba bado mengi yanahitajika kufanyika ili kulainisha sekta ya afya ili kuwafaa zaidi wagonjwa. We can't say that we want to achieve UHC and the same government that is trying to strive to that aspirational goal is going to be taxing medical inputs. You can't tax medical inputs, which the effect is that you're going to increase the cost of healthcare. And the cost of healthcare can't go up, and at the same time you say that you're going to achieve UHC, because the resources are always limited. So we have to be more innovative in terms of how we utilize the resources at our disposal. Licha ya kuwepo hitilafu za hapa na pale katika sekta ya afya chini ya hatamu ya uongozi wa Rais Kenyatta, kuwepo kwa sheria bora za ushirikiano umesaidia pakubwa kupiga jeki sekta ya afya ikilinganishwa na pale ilipokuwa kabla kuja serikali ya Jubilee. Gloria Milimu, KTN News.